Ja, bakom de här mörka fönsterrutorna som de påstår att Blizzards hemliga projekt pågår. Tyvärr så får vi inte komma in och titta på dem, och de påstår att om vi försöker så har de placerat ut automatiska kulsprutor i korridorerna. Men i alla fall fått se Blizzards campus i Kalifornien. Och det är verkligen ett campus, det påminner lite om basbyggande i Warcraft eller Starcraft, passande nog. Okay. Yeah, so inside the multiplayer tab, you can actually change your name so you can find others that you want to join in the game. Everybody's connected. Gången som inte får filma så följer förstås den lika obligatoriska rumspelningen. Som jag inte heller ska filma. Nu är det istället dags att spela lite Starcraft till exempel mot Jakob från Gamer som kommer få storspö. Hur känns det? Jag kommer äga Mats Nylund inom 5 minuter. De är så söta när de är små. Mer om en stund. Some, yeah. Oh, I got you. Okay. That's probably on TV, just playing that episode over and over constantly. I didn't know those were scripts. Yes, 30 drafts. There we go. We got some sort of Officiella Blizzard-kafeterian den dagen här. Den här gången så har de visat någonting som de påstår är pre-alpha, det vill säga långt ifrån klart, men redan är så pass spelbart att det är svårt att sluta när man väl har börjat. Och som ett litet tips för de av er som söker jobb i spelbranschen så verkar inte Blizzards lilla kompan här vara det sämsta stället att jobba på direkt.